What's good, Zimbabwe muhle lingali chona njani mthwakaza muhle Zimbabwe muhle khwazi muri wese ari kupinda pano pachirongwa chedu chevechidiki mthwakaza muhle Zimbabwe muhle. If you're tuning in right now, welcome. You're tuned into Live Talk, The Connection, brought to you by Studio 7, Voice of America, Muria Zimbabwe, on Tuesday, May 23, 2022. Mthwakaza muhle Zimbabwe muhle. I'm your host, Mike Hove. Once again, Zuluganda bamthwakaza muhle wonke umuntu ongenayo kuhlelo siyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo thinomgamjira emchongwa chedu chebechidiki. Welcome Muria Zimbabwe to Live Talk, The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Once again, I'm your host, Mike Hove, Muria Zimbabwe, and we're coming to you from my apartment in Washington, D.C. Nasimchongwa chedu chebechidiki namhlanje. Tonight on Live Talk, The Connection, we're going to be focusing on early child marriages. Now, this is a practice that has been dominant in Zimbabwe's rural and poverty-stricken areas that experts say is ruining the lives of the girl child in Zimbabwe. So we're going to be turning to our panel of experts. We're going to be expounding on this and explaining how early child marriages is ruining the lives of young Zimbabweans. And of course, what society can do to bring an end to early child marriages. Now, unfortunately, Muria Zimbabwe, tonight's program is a pre-recorded broadcast. What that means is you, our loyal listeners, will not be able to tune in live as per usual. However, we still see your feedback and your interaction week in, week out. So it's Tandabulibonga. For those that are still not sure about that, we are currently streaming this program on our 3 Facebook pages, Muria Zimbabwe. Those being VOA Shona, VOA Ndebele, Danielagu, VOA Studio 7, broadcasting on YouTube as we speak. Muria Zimbabwe at VOA Zimbabwe is our official page. That is at VOA Zimbabwe. Now, aside from radio, where we're also broadcasting as we speak, we're also available on our 3 web pages, that being www.voandebele.com, www.voashona.com, and of course, www.voazimbabwe.com. So, for everybody that is watching this program as we speak, please share. Do not forget to share the program so that we can watch the program in our numbers alongside your networks. And also remember to press the like button of like kutinya paya pakanzi like kuchira kutona kuti aiwa chokwadi Muria Zimbabwe mthwakaza muhle sisonke like so tiritose. We're together here on Live Talk, The Connection. And also feel free to put your comments in the comment section so that we get to see your interaction as we proceed with the program. Now, to kick off our program, Muria Zimbabwe, as usual, an update on COVID-19. According to the most recent statistics released by Zimbabwe's Ministry of Health and Childcare, Zimbabwe has recorded 250,929 cumulative COVID-19 cases, 243,195 cumulative recoveries, and 5,496 cumulative deaths. Now, last night alone, 227 new cases were detected, 102 recoveries, and 1 death. When we talk about vaccinations against COVID-19, to date, 6,203,237 have taken their first dose of the COVID-19 vaccine, and 4,494,959 are fully vaccinated against the COVID-19 pandemic. So, Muria Zimbabwe, these are the latest statistics released by the Ministry of Health and Childcare. Muria Zimbabwe, if you're joining us right now, you're tuned in to Live Talk, The Connection, our youth program that targets tackling anything and everything youth related. Muria Zimbabwe, I'm your host, Mike Hove. Uzamire beso ne mumwe mire wani mita kupapa ne mumwe kezaima wego nesipo kwesendi sekenzi kana kudarika ezai kusaunganya ezai kusaenda parusinzi nekuti COVID-19 chirwere chiriko garai muchisanitizer
virus. Kukosera is symptom. Kupisa muviri is symptom. Kutata kupema zvakanaka, pana chakanaka pa ma symptoms. Kana uchida rubatsiro, fona pa 2019. Rubatsiro runovira pauri, asingati zvichengetedze hama. Shout out there to Mr. T Darira, Swa, Inindi Darira. Just Signal, they're partnering up with Roots Africa for that COVID-19 message. Muria Zimbabwe, so Just Signal, Yasho Nempelo, with Gezani Zantla, and COVID-19, Ikona, and Yabulala Zulugandaba. So now to delve into tonight's program, early child marriages in Zimbabwe. Now, as I mentioned earlier on early child marriages in Zimbabwe, this has been a practice that has been going on for decades, predominantly in Zimbabwe's rural and poverty-stricken areas. Now, this is a pandemic that experts say drastically increased on the COVID-19 pandemic. As families faced poverty and hunger, they turned to marrying off their young girl children as a means of obtaining finances. But now, the Southern African nation recently passed a law which criminalizes early child marriages. Now, this is a move that legislators and youth rights activists hope that this will be enough to curb early child marriages. For more on this matter, let us head over to a recent report produced by a VOA correspondent in Zimbabwe, Columbus Mavunga. 19-year-old Portia Nobula is from the Mbire area near Zimbabwe's border with Zambia and Mozambique. She says she was raped at 15 on her way from school, became pregnant, and then was forced to marry her attacker. Our marriage was never my will. I was forced by my parents. I was very brilliant at school, and I was messed up by men. Her case is not unusual, say children's advocates. The major cause of child marriages here is that children walk long distances to school, some 12 or 13 kilometers each way. So a child ends up leaving school, and since there is nothing like training in woodwork or sewing, she ends up being married. Advocates and non-profit groups are working with the government to reduce child marriage in Mbire in Mashonaland Central Province, where more than half the girls get married before they turn 18. We are doing awareness campaigns at gatherings like these as one way to reduce the problem of child marriages. We do these campaigns with parents and girls, as well as teach them about their sexual and reproductive rights. Traditional leaders are accused of promoting the practice or turning a blind eye to it. Chief Chitsungo, a traditional leader here, says he's punishing parents who marry off their children by fining them. You take a child to the hospital when a child falls sick. It's the child's right. So we meet regularly with parents, and also there are non-governmental groups doing awareness campaigns. Legal experts say a new law criminalizing child marriage should help combat the problem. There were gaps and loopholes that existed in terms of when exactly a person could contract into a marriage legally. So by extension, however, there is need for the Criminal Law and Codification Reform Act to introduce a clear law that stipulates child marriages as an offense and also introduces sentencing guidelines for perpetrators of child marriages. Portia Nobula is hoping other girls will not have to endure what she has. Those convicted under the new child marriage law face up to 10 years in prison, though advocates for children's rights are pushing for a harsher sentence. Columbus Mavunga for VOA News, Mbire, Zimbabwe. Now, as mentioned in Mavunga's package, Zimbabwe's government has been very vocal against the early child marriages. Now, after the death of Anna Machaya last year, my colleague, Ustandegile Mhlanga, reached out to the Minister of Women
Honorable Sthembiso Mnyoni, to speak about early child marriages. Now, Honorable Mnyoni, in this conversation, highlights the works that her ministry is doing alongside the Ministry of Youth in ending early child marriages. So let's head over to that conversation to hear what Honorable Mnyoni had to say. Isintu sethu siyala khonokho ukuthi umuntu ongubaba athathe umntwana, ayikhona intombazana, umntwana amenze umfazi, abesemfihla angamhambisi lesibhedlela azathi uzwakale ngaye esefile. Khonokho I think is criminal. Akula sintu, akula buntu, akula buKristu, akula ngitsho umuntu olobuntu ongakuvuma khonokho. So ke mina lami njengominister we-Women Affairs ngithi mina this should be condemned no uncertain terms. Amantombazana, a girl child, kabavunyelwe baphiwe indawo yabo bakhule bondlakale ngoba yinhlanyelo yabo mama. Lapha singagcini amantombazana ngobuntu la ngesimilo la ngomthetho oqondileyo okuthi ukuthi sihlanyela nhlanyelo bani ezaba ngumama kusasa. Njengabomama athi lapho sithi civil sitshaya ngenduku phansi ukuthi noma singaziphathi intombi kakucithe lokho. Uhulumende engaba lamandla yini wokuthi akuqede du njengoba sibona ukuthi isikhathi esiningi kwenzakala ekusithekeni? Silemthetho njengama members of parliament Marriage Act uyala ukuthi umntwana o less than 18 years endiswe. Njengoba ngithi thina njengama members of parliament sesisiqedile okwethu. Then sesisuka khonapho amapholisa, the reinforcement agents, sokumele ukuthi babe lesho ukuthi umthetho lwana ulandelwe. Lama courts babe leqiniso ukuthi umuntu okwenzileyo lokho uyajeziswa. But ngaphandle kwakhonokho kukhona okuthiwa yi-civil responsibility okumele ukuthi sonke then njengabantu sikwale sikwenyanye singakuvumi lamabandla akwazi ukuthi lapha bekwenza bayabotshwa. Singabona izinto ezinjalo sizimangale. So you are hearing there what Honorable Sthembiso Mnyoni had to say, that speaking very vocally against early child marriages, and says that government is doing everything within its power to ensure that this comes to an end. Now, experts say the biggest hindrances faced by the girl child when it comes to being married off early is her education. With that in mind, I reached out to Lorraine Rujidzo, an educator within Zimbabwe's rural communities. Lorraine kicks off our conversation by talking more about what comes to mind for her when we talk about early child marriages. Let's hear that conversation that I had with Lorraine via telephone. First and foremost is infringement of the girl child and their rights and poverty, because it seems like that's usually the driving force behind most girls being married at a very early age. Because it seems like most of the children, most of the girls that are affected are those in the rural areas and in poverty-stricken areas also. So definitely that's what comes to mind first and foremost. Now, one of the things we focused on, I remember I once had you on the program and we're talking about the impact of the COVID-19 pandemic, was this. Early child marriages was one of the things that really heightened as a result of the COVID-19 pandemic. Schools were closed, parents lost their jobs, etc., etc., etc. Now, seeing as though the country has reopened, you know, some people are back at work, schools are casually opened, would you say that early child marriages in Zimbabwe has decreased? Do you think there's been a change in that? I'm really sorry to say that I haven't really noticed a significant change, because unfortunately, especially with how COVID-19 had affected the education sector, most girls ended up getting pregnant, and there were a lot of teen pregnancies during that phase, and those in turn led to early child marriages. So it's unfortunate that because of the phase that we had during COVID-19, as much as we are trying to regain some level of normalcy, we are a bit far off from actually gaining that normalcy. So there are still quite a few cases of early child marriages, and it's safe to say they are still on the rise, especially with the most parents trying to
regain some sort of normalcy in terms of earning and the economy as it is, it seems like the level of poverty is getting worse. And hence forcing most parents to end up forcing their children into marriages for either security reasons or just to gain some level of financial profit from them. Now, what exactly are you guys seeing in the school with regards to the number of, girl-child participation? Is it still the same? Is it decreasing? What are you seeing in schools? It's slightly, I can't say really decreasing or increasing, because it's still statistic-wise, it's still one in 3 girls, 1 in every 3 girls is getting married off before reaching the age of 18. So the numbers, there hasn't been really a significant change. And with the current laws right now, at least the repercussions are there if someone marries off a child at an early age. But with our society and the community at large, there is still a lot that's lacking in terms of educating people and giving them awareness on the right steps to take. Because you see, it's a case of people covering for each other as much as it's being done and people know that it's being done. Most people are not taking the corrective measures or the correct action to safeguard these children that are being married off. So there hasn't been really much of a significant change, either increasing or decreasing. It's more like it's just continuing as it was, unfortunately. Now, I want to stick to what you highlighted there, which is the role that society plays. I always say to people, yes, we turn to government because government are the people we elect to lead us. However, as a society still has a role in terms of empowering the nation at large. So speaking of early child marriages, what role do you think society should be playing when it comes to bringing an end to early child marriages? I remember there's the saying that it takes a village to raise a child, and the society and community at large needs to start taking up its role of being a village and making sure that when they see that a wrong is being done in terms of these young girls being married off, they need to start playing a role. And this role can be as simple as sitting down with the parents and educating them. Because it's unfortunate, some of these parents think that marrying off a child is going to be their way out of poverty. And at the end of the day, there are so many ways poverty can be kept apart from marrying off a child. So as a society, as a community, it's supposed to be upon each and every single individual taking it upon themselves to educate the parents, more like policing the parents as a community, and not wait for the law enforcers to come and do the job that we want them to do. And yet we all know the task we're supposed to be playing. So I think, first of all, that's what we need to be playing as a community. Enlightenment. Now, it's really crucial. Now, and I like the fact that you're also a rural teacher, someone who works within the rural communities of Zimbabwe. We have seen some traditional chiefs actually step up and speak against early child marriages. And they are calling upon government to intensify their attempts towards educating young people and parents on the issue itself. What more do you think that chiefs could play towards curbing this, especially in Zimbabwe's rural communities? I remember reading somewhere that usually the highest numbers of children being married off are in those, in terms of religion, where people consider themselves to be traditional, religion-wise. And usually chiefs are at the height of religion, in terms of traditional religion and so forth. So it's just to start from the grassroots, with these chiefs telling their subjects and the people in their areas the importance of educating the girl child first and foremost, and also the importance of just giving them time to grow and mature, because you discover it's lack of knowledge and wisdom on their part. So if the chiefs can now take it upon themselves to speak to their subjects on not only taking measures after the fact, but also acting beforehand, educating the parents, giving them the tools they need to empower themselves in the society and the community, and thereby even giving them insight on the best ways that their children can enlighten their lives or brighten their future and their lives without being married off at a tender age.
So I think the role chief can play is educating their subjects first and foremost. Maybe I rushed education because I'm an educator, but basically that's what happens. I think that's the way to remove a certain mindset from people is to educate them the best way to move forward. Again, that's it. Okay. I don't know if I've answered you well, babe. Yes, you did. Yes, you did. You answered perfectly. I've spoken to other activists, youth activists, who really are of the opinion that if we, I guess, start adding more sexual reproduction education within our primary schools, within our secondary schools, this could lead to the end of early child marriages. What do you think about that as an educator? I think that's actually quite true, because these decisions that are being made and the actions that are being taken are because they lack the actual knowledge. So if we allow sexual reproduction to be one of the main topics that is taught, especially to tender age, we're giving the children awareness on taking care of themselves and their body, so that they know that even if the parents come to them and start talking about the concept of early child marriages, they themselves should be aware that their bodies are not set up for it. They need time to grow, they need to mature, and for that to happen, they need to get awareness. One thing I'm really curious about is, I guess, what you think government could do more. As we speak, government says they've set up task forces that are supposed to help with this. There's they've got empowerment and educational programs that are running across the country. What more do you think government can do towards curbing early child marriages? I think dealing with early child marriages is more like dealing with the symptoms of an illness, but not necessarily dealing with the cause of the illness. So I think the government should try by all means to keep the actual reasons why children are being married off, one of them being poverty. So instead of dealing with early child marriages after they've already occurred, or trying to find ways of dealing with them when they're about to occur, I think it starts with curbing poverty in rural communities, empowering the people in rural communities, ensuring that they've got a sustainable source of livelihood, showing them that especially in this era that we are living, there's so much more to life than just expecting a girl child to get to a certain age and then marry them off. So first and foremost, deal with the causative agent, which I think is poverty in most scenarios, and then try by all means to deal with educating these parents and then the children themselves, sexual reproductive health. They've been trying, and it's good to acknowledge when something good has been done and the effort can be seen, but definitely the grassroots, the problems that are causing this should be dealt with. Lorraine, ngatimbo seanyai nerimi rwamai pachidimbo. Tiri kutarisa nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika. Saka tiudzeiwo sevarairidzi, kurodzwa kwevanasikana kuri kukanganisa sei dzidzo dzevanasikana munyika? Kazhinji kana munhu akurumidza kurodzwa, kana kuti kana atanga imba achiri mwana mudiki, unoona kuti mumwe anogona kubva atadza kana kunyora bvunzo dzake dzegrade 7, mumwe anotadza kana kutozonyora bvunzo dzake dzeO level. Kuburikidza nazvo matotapudza mukana wemwanasikana kuti azokwanisa kuzviwanira basa rinokwanisa kuraramisa mhuri yamamutangisa achiri mudiki, nekuti ramangwana harizivikanwe, hamuzivi kuti anokwanisa kuzochengeta mhuri iyoyo ndiani. Saka matotanga matotapudza mukana wekuti mwanasikana akwanise kuzviwanira basa rinokwanisa kuzomuraramisa iye, kunyange kumuraramisa nemhuri yaanayo. Uyezve kudzidza chaiko kumwanasikana kunogona kuita zvinhu zvihombe, kusimudzira nyika kana kusimudzira rudzi kana kusimudzira mhuri chaiyo, nekuti dzidzo pachayo yakakosha. Saka kana matokurumidza kurodza mwana, matotapudza mega mukana wekuona chipo chichabuda. Zvii zvingaitwa nevagari munyika mukuona kuti dambudziko iri rekurodzwa kwevanasikana ringapera nekukasika? Makatarisa imi, mwana anofanira kunge asiri mwana wanyakutumbura bedzi, anofanira kunge ari mwana wevanhu vese vakatikomberedza. Chero kuti basa rekurera
ibasa rinofanira kunge riri mumaoko remunhu wese anenge achinzi mubereki munharaunda. Saka vakakomberedza vagari vemunzvimbo vakakwanisa kuita pfungwa idzodzo dzekurangarira kuti mwana uyu wavari kusiya achiroodzwa, wavari kusiya achienda, of course haasi mwana wavo, asi mwana iyeye anga ane kodzero yekusimudzira upenyu hwavo kuburikidza nesimudziro yanga achazoita kunyika, kuburikidza nekudzidza kwaanenge aita, kana kuti nekuwana mukana wekukura, nekuziva kuti ichi chaangaite, chipo chake chii chaangakwanisa kuita kuti asimudzire nzvimbo yake, zvakangodaro daro. Vanhu ivo vakaita pfungwa iyoyo vanokwanisa kubatsirikana kunyanya nevabereki vacho vari kuita tsika yekurodza vana vachiri vadiki, nekuti ndoona zvimwe zvivindi zvinowanikwa nevabereki ava inyaya yekuti vakavakomberedza vacho vanokwanisa kugara navo pasi vachivatsura, vachivaonesa nekuvajekesera, havasi kuita basa iroro. Dzimweni dzenguva munogona kufunga kuti havasi kuziva mutemo, pamwe vasingachiziva mutemo yacho. Saka rabasa revari munharaunda vakakomberedza vagare pasi nevabereki vavaonese kuti aiwa, imimi panzvimbo yekuti muroodze mwana uyu achiri mudiki kudai so, mupei mukana wekukura, mupei mukana wekumboenda kuchikoro. Kana mamupa mukana mupa mukana wekuzosarudza kana asvika pazera kuti ada kuroorwa. Vavaonesezve kuti kuendesa mwana achiri mudiki, dzimweni dzenguva muri kuisa mwana mukana wameshumba. Hamusi kuziziva kuti upenyu hwake uchange hwakamira sei. Munogona kungefunga kuti manatsa matorasirira mwana akutonotambudzwa, akunobatwa senhapwa kune imwe mhuri yemamusiya achienda. Saka ndinoona sekuti inini vakakomberedza vakazvitora ivo sevanhu vari kuziva kuti mitemo yavari kuisiya vari kupiwa ndo vakaigarira pasi vakabvuma. Tichitaura bumbiro remutemo wedu isu, vanhu ngavazvipe basa iroro rekuti mutemo isangomirira mapurisa kuti auye kuzotsinyira mutemo. Ivo pachavo ngavatsinyire mutemo iyo nekuudzana pavanenge vagere, mungaminge mumakereke, pavanenge vagere kunyange pari pamatare, pavanenge vagere kunyange kuri kuzvibhorani vachera mvura, ngavaudzane nekutsurana nekujekeserana kuti kuendesa mwana achiri mwana mudiki haisiriyo nzira. Kana iri nzira yekukunda nhamo, dzakawandisa nzira dzacho mukore uno, kwete kuroodza mwana achiri mwana mudiki. Utano hwake munenge mahoisa panjodzi, njere dzake asati dzanyatsokura, mupei mukana wekukura, ngavaudzane munzvimbo dzakasiyana siyana idzodzo. Ndoona sekuti vakatanga vachidaroka tokwanisa kuchitanga kutarisa kuti tamunzira yekubatsirana, kutanga nevabereki vacho vari kukurudzira zvinhu zvakadaro, tichidzika kunyange kuvana vacho kuvajekesera nekuvazarura njere dzavo. Aiwa Lorraine, nguva ndiyo yadyanana. Ndanchikumbira kuti mutipete hurukuro yedu, kandai mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri. Mukupeta hurukuro yedu Mike, ndoda kukutenda nemukana wakadai wawandipa, uyezve ndichida kukutenda nekuona kwako nechiuno chako nekuisa nyaya yakadai pachena. Pfungwa dzangu ndichipedza, ndinoda kukurudzira wese anganga akateerera, hazvinei kuti uri mudiki, wati kurei, wabva zera, munhu nemunhu ibasa redu isusu kuudzana nekutsurana zvatiri kukura, nekuti chinoitika zvinhu zvamukuona zvichiramba zvichidzokorodzeka izvi hazvina kutanga nhasi. Vari kuzviita ivava vakambenge vari vana vadikiwo, vakatombenga vachitombonzwawo nyaya dzekuti kuri kurodzwa vana, vachitotaurawo pfungwa dzavo pamusana penyaya idzodzo, asi makumuka nhasi ndo vamwe chete vakudzokorodza nyaya iyoyo. Kuramba tichidzokorodza humwe hunhu, ndoona sekuti dambudziko riri kuuya patiri tese sevanhu vakakomberedzana. Ngatiedze kubatsirana nekukuudzana munzira dzine kukurudzira kutya mutemo nekusimbisa mutemo. Pamusoro pezvo, nzira dzine kukurudzira kuchengetedza marights, kodzero dzevanasikana kunyange dzevanakomana, dzemwana wega wega. Ngatimupe mukana wekukura mwana, ngatimupe mukana wekuita zvido zvemwoyo wake, tione kuti hatina kwatinoenda here kwakajeka, semhuri, sevanhu, sedzinza, senyika. Mumboona chimbozviedzai, ngatimbozviedzai tione kuti hazvibudirire here, kwete kumhanyira kuti kana nhamo yapinda mumba ngatirodzei mwana, kana nhamo yapinda mumba ngaangoenda, kana mwana anonoka kudzoka kumba makutoti ngaadzokere kwaanga ari. Makumanikidzira vanhu kuti vachigumisa upenyu hwavo vaite mashortcuts kuupenyu hwekuti dai mambovapa mukana vainyatsokura zvakanaka kusvika panzvimbo yavanofanira kusvika.
saka kupedza ndinongoti inini ngative nenjere dzine chiuno chekumberi, tisamhanyirira kungotarisa zviri padhuze, tisamhanyirira kupedza nhamo yanhasi singazivi kuti mangwana mwana wataendesa uyu takamusiya achiwana mukana wekunyatsokura anogona kutotozipedzera nhamo yedu zvachose pane kungoipedza zvenguva diki diki zvokuti tapiwa mombe, tarodza, tapiwa mari, tozodira mangwana racho. Ongenayo manje usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo uLorraine Ruzizo, umbalisi ophila emaphandleni. Namhlanje kuhlelo sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana amantombazana. Yena uRuzizo, umbalisi osemaphandleni, uyasho ngempela ukuthi phansi ngalolu daba uthi hayi for everybody that is practicing early child marriages, uyasho ngempela ukuthi hayi phansi ngalolu daba lokwendiswa kwamantombazana. Uyasho njalo ukuthi hayi kukhanya ngani udaba lolu lokwendiswa kwamantombazana luphambanisa impilo zabantu abasakhulayo abaningi elizweni. Njalo yena uLorraine ukhuthaza umphakathi wonke ukuthi asukume asebenze ndawonye ukuqeda lolu dubo ngesiphangiphangi. Likubona njani isilukanda babhalani imibono yenu kukhasi lethu le-Facebook, sikhona njalo sikhona kukhasi lethu ku-VOA Ndebele, sikhona njalo ku-VOA Studio 7 kanye la ku-VOA Shona. Now, once again, Moria Zimbabwe, thank you so much to Lorraine Ruzizo for that conversation. What are your thoughts? Let us know your thoughts there, Moria Zimbabwe. As we speak, we're broadcasting on our Facebook pages, VOA Shana, VOA Ndebele, and of course, VOA Studio 7. And also remember that this is a pre-recorded broadcast, so you, our loyal listeners, will not be able to call in live. However, we still see your feedback, and of course, we still continue urging you to share the program with your numbers. Now, speaking of government and how it is addressing the early child marriages, we recently reached out to Honorable Paul Mavima, who is Zimbabwe's Minister of Public Service, Labor and Social Welfare, to hear more about what his ministry is doing to address early child marriages. So let's hear more from Honorable Paul Mavima in a short voice note that he sent us as he responded to that question. Chinonyanya kunetsa panyaya dzekurodzwa kwevana vachiri vadiki inyaya dzekuti mhuri dzinenge dzichiwirirana, uye kune vamwe vakaita sevemachechi chinenge chichingoitwa pakati pemamembers echechi iyoyo, asi zvisingazobude kunze uko kuti zvakamira sei. Patinongonzwa chete kuti paita nyaya yakaita seiyoyo, vanhu ve-social development vanoenda kunotarisa voona kuti zvakamira sei. Kazhinji vanopedzisira vachibvisa vana vachivaisa muma-institutions edu atinoti places of safety. Well, Maria Zimbabwe, you're hearing there from Honorable Paul Mavima speaking on how his ministry is addressing early child marriages. Now, let us head over to a conversation that I had with Unhlanhla Moyo. Now, Unhlanhla is another young person, a youth rights activist who speaks against early child marriages. Let's hear what Unhlanhla has to say about how early child marriages is impacting the youth of the nation. Utshintsho solo bekhona nje kodwa oluncinyane kakhulu ukuthi singeke thina sithi siyathaba kakhulu njengabantu abasebenza labantwana abangamankazana. Nxa sikhangelisisa kuhle lindaba Mike ngokugcweleyo, ingani indaba nje esiphonga ukuthi esiziphelele nje kungazwakalanga kakhulu ukuthi kuyini okungenzakala ngayo. Umphakathi usukumile kakhulu endabeni zebulenjini lezi, waphakama wathi wona hayi lokhu kubi, sifuna ukubona kusiba lotshintsho olwenzakalayo. Kodwa yinto nje ethethe amaviki amabili amathathu kwabe nje sokungani hayi sokudlulile, sokulandele okunye esithi thina sokutrenda okunye. Indaba kaMachaya isingathi nje siphelele emoyeni kanjalo ngokubona kwethu. Ngaphandle komsebenzi kahulumeni ukuqeda lolu dubo, uZulu yena ngokwakhe kumele ayenzeni ukusiza uhulumeni ukuthi udubo lolu luphele? Yabonga Mike, uZulu nguye kakhulu olomlando ozwayo endabeni lezi, ngoba
indaba lezi azenzakali eParliament, indaba lezi azenzakali eGender Commission, indaba lezi zenzakala emphakathini, indaba lezi zenzakala ezigabeni, zenzakala komakhelwane, zenzakala emalokishini esikiyo. So kuqakathekile ukuthi umphakathi ubekwazi ukuthi hayi nxa kusenzakala komakhelwane la kuwe sokungayeqela kusasa sokungakuhlupha. So asisukumenini sithi nxa sibone kukhona okwenzakalayo asazini ukuthi siyazisa abomthetho ukuthi hayi kukhona lokho sokusenzakala lapha. Abomthetho yibo asebengayenza umsebenzi wabo ukuthi baphenye ngendaba lezi, babophe nxa bebopha, badlulise njalo badlulisele emthethweni abantu kumele banjani badlulisele emthethweni. So mina ngithi ungabona khuluma, ungathuli, ungacathi kweyakho indlu ngoba kuwe lakusasa umlilo sungavuka ukwakho umuzi. Isikhathi sesedliwe nguMangoye Nhlanhla, bengicela ukuthi uphosele amazwi okugcina. Ngiyabonga Mike. Engingathi mina ngikuthakazelele kakhulu yikuthi njengomphakathi kumele sisukume sime siqine ngokulandelela indaba lezi zize ziyephela, esithi thina esikhiweni yi-follow through. Ngoba singasukuma kwamaviki amabili amathathu siqeda lapho sizithulele kungakabi lotshintsho olwenzakalayo, ziyabe zilokhe zisukuma njalo azipheli, kuphela kunjalo. Kuzavuka kusasa sokungumntwana esimthakazelelayo kumbe sekungumntwana esimthandayo kade esimkhalela ukuthi hayi lowu engxenye uzayenza lokhu lalokhu lalokhu, kodwa ngenxa yokuthi bekungumntwana womunye umuntu okhatshana sikwekelile sathi ngokwabo labo kibo khonale, kodwa hayi nxa sikulokhu esikwekelela kuyabuya kithi. Kune munhu wese muri eZimbabwe ari kupinda muchirongwa tinotenda zvikurusa. Tinomugamuchirai pano pachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection muineni Mike Hove. Kana muri kubva kupinda izvezvi mabva ku you just missed hurukuro yandakaita navanhlanhla moyo wechidiki anorwira kodzero dzevechidiki munyika. Vamoyo vari kuti aiwa pasi nenyaya yekurodzwa kwevanasikana hanzi izvi zviri kukanganisa upenyu hwevana vechidiki vakati wandei munyika. Uyezve vanoti aiwa vagari vose munyika sezvambotaurwawo namuzvare Lorraine Ruzvidzo murayiridzi munyika kumaruwa uko, vari kuti aiwa hanzi munhu wese anofanira kutora matanho mukupedza dambudziko iri. Hanzi navamoyo, if you see something say something. Ndiwo mamwe masentiments angachipaswa navamoyo vachikurudzira vagari vose. Hanzi aiwa ukanzwa kuti pane zviri kuitika munharaunda yako uko vechidiki kana kuti vanasikana vari kurodzwa, hanzi aiwa enda kumapurisa onovaudza kuti aiwa pane zviri kuitika, nekuti kunenge kuri kutombunyikidza kodzero dzevanasikana munyika. So those are some of the sentiments that passed by Nhlanhla Moyo. If you see something, say something. That's pretty much the message that he was passing there, as he was echoing the sentiments passed by Lorraine Ruzvidzo, urging all citizens to play an active role in bringing an end to early child marriages. Now, I also reached out to Cherio Zobo of the Platform for Youth and Community Development. Now, this is a youth empowerment organization that works in Chipinge. So let us hear what Cherio had to say in a conversation I had with her via telephone. Thank you so much, Mike. Early child marriages these days on the rise because tikatasa kwedu kwatinoshandira kwatinoparitira kuno kuchipinge, nyaya dzema-early marriages dzakakura zvisingaiti, mukoma Mike, zvekuti even maparents are supporting zvekuti mwana akaroorwa kana 13 penza kutoita zvekutorodza mwana akutobvisirwa pfuma. Saka nyaya dzema-early marriages dzakakurisa kunoko kuchipinga. What exactly is making it so? Hazvi zviri kuita kuti nyaya idzi dziendere mberi dzichikwira? Chimwe chinoitika
pamukopa mike ndechekuti vamwe vana inyaya yekushaya fees they are failing kuenda kuchikoro because vari kushaya school fees so akagara pamba mwana anoita end up akungoona as if marriage ndo only chinhu chaanokwanisa kungoita because kuchikoro and also nenyaya dzekuti vana vava madrugs tereki saka pashanda arebewa kana kuti atova nenhumbu zvomupa futi kuti aende kunoroorwa bhose vabereka vakwanise kutambira mwana kana ane nhumbu aringangoti ngaangoenda kune munhu akamupa nhumbu yacho then pane nyaya dzekuti tine regai ndingovati madiaspora orphans vane vabereki vari kuSouth Africa. Problem iri kuitika ndeyekuti vabereki pavanoenda kuSouth Africa havasi kusiya vana vaine care, havasi kusiya vana vaine munhu mukuru anenge achivatarisa. Pamwe pacho musha unosiyiwa uine vana chete, saka vana ivavo havana munhu anovacontrola. So sometimes they end up vakuita nyaya dzezvepabonde zvotozopa kuti vana ivavo vapedzisire vakuita zvekutomhanyidzana nekuroorwa. So now tell me something, Cherio. At the height of the COVID-19 pandemic, papa nema lockdowns munyika zvikoro zvakavarwa. That's when we heard kuti nyaya early child marriages dzakakwira zvakanyanya munyika. Sezvo nyika yavhurwa, vanhu vadzokera kubasa, we see schools have reopened. Do you think that anything has changed there, or does it still continue in the country? Panachachita koma Mike because tikatasa enrollment muzvikoro apa ndikunyanya kubata kumarural kwandinonyanya kuoparetera enrollment chaiyo namba yavasikana kuchikoro yakadzikira zvingaiti. COVID iyo yakatokanganisa zvakawanda because vana vanga vasisina zvavari kuita, saka vanga vakungoswerera vachingoita zvokungoswera vakangogara havana chavari kuita, saka zvakapa vana vakawanda kuroorwa. And pakuvhurwa kwakazoitwa zvikoro enrollment yakabva yadzika, vana vazhinji vanga vaenda kunoroorwa, vamwewo vanga vaendawo kunana South Africa just kungotsvaga kuti vana voitei, havana chavari kuita. Totarisa futi nyaya dzekuti vamwe vana havasi kuafoda ma-exam fee. Takutarisa vana vachida kunyora form 4 vaya havasi kukwanisa kunyora form 4 because exam fee inenge ichivadhurira, saka haana chimwe chaachaita. Akangosvika form 3 otozova kuti form 4 handisi kunyora form 4 yacho, saka handina chimwe chandingaita. Vakutotora marriage ndingati se-achievement ndo chaakwanisa kutoitawo in life. Asi zviri kuitwa nevabereki mukudzivirira nyaya yekuti iendere mberi ichiitika munyika, mungati vabereki ndo vari kutoita kuti zvinhu zviendere mberi zvichiitika? Nerimwewo saidi vabereki pamwe pacho we are to be blamed because pane pekuti mwana aonekwa akamira nemukomana aine 13 years aine 12 years ndopanonzwa mubereki akuti usauya pamba dzoka kumukomana wako akutorodza mwana ane 12 years ana 13 years. Ipapapo masituations akadaro ndopatinoti isusu as maparents tine blame ipapapo. And also as maparents kana chikoro chakavhurwa vanopushira vana kuti mateachers ndo vane achiona vana. Maparents are not taking part kuvana vavo these days. Kuti ndofunga tichikura takangoziva kuti kuchikoro unenge uine zvauri kudzidziswa, kumba mubereki anewo pati yake kuti anenge achidzidzisawo mwana wake. Saka izvezvi tiri kuona kuti vana pane gap zvakanyatsobuda pachena patime yeCovid kuti vana havasi kuenda kuchikoro kwavanowana dzimwe dzidziso. Kumba kwacho hakuda dzidziso dzavari kuwana, vabereka vana havasi kugara pasi nevana, zvakabva zvaita kuti ma-early marriages asimuke zvakanyanyisa. Pozoitawo kuti vamwe vaberekiwo hatingati vese but panewo kasmall number kana kasmall percentage kemaparents anenge ariwo concerned panyaya dzema-early marriages vanenge vachidawo kuti vana vaite zvakanaka, but vazhinji vabereki we are contributing kunyaya dzema-early marriages because kana mubereki achisiya vana vane 12-13 years kuti mwana ane 15 years aine vadiki vari pazasi pake ane 10 ane 8
iye achienda kusouth anofunga kuti vana vake vanozodii kana vakadaro. Saka maparents tine nyaya hombe yekuti toita sei kuti ma-early marriages adzikire, because maparents kana tikangotora pati yedu chete zvinenge zvinodzikira. Now, Cherio, since the death of Anna Machaya, we have seen several different leaders, for example, my traditional leaders, speaking up against early child marriages. You know, we've also seen government itself intensifying attempts, and also parents about the rights of the girl child. How helpful do you think this has been? Yeah, I think if we take this serious, munyika tinogona kuachiva kuti tideredze ma-early marriages, because ma-churches iwayayo kune, I think, ignorance yekuti pamwe pacho we see things as normal, tongona as if very normal, because even kuma-traditional courts paigona kuti kana mwana akarisoti arepewa nditi ane 13-14 years anongoenda kutraditional court osvika waripiswa kana mbudzi, osvika waripiswa kana mombe. I think mutemo waiswa negovernment uchatibatsira zvakanyanya kuti tideredze nyaya dzema-early marriages. Now, tichitarisa, like, of course, I always say government has a role in terms of serving the people. As isu sevagari munyika, we also have a role in terms of empowering. When we talk about the girl child, what do you think can be done by citizens within the communities to ensure that early child marriages comes to an end? What can be done in my communities? Okay. First thing, as you know, our community is highly patriarchal, and kazhinji pakune nyaya dzechild preference yekuti kunokosheswa mwana mukomana kana kukashaiwa mari yeschool fees ine mwana mukomana nemusikana pamba, mukomana ndiye anoenda kuchikoro, musikana anonzi chimbomira. Saka tikangonzwisisa kuti vanhu vakaenzana, ndosaka kuine nyaya dzana gender equality, zvinhu zvisati zvanyatsa kutonzwisisikawo izvo kuma-communities kwatinoprogramira kuti vanhu varakufanira kungoenzanisawo mikana. Izvo kuenzanisa mikana zvikanyatsa kubudawo kuti vanhu vafanira kunge vaine mikana yakaenzana. I think zvinogona kutibatsira, because tikatasa nyaya dzekuti ma-child preferences kuma-rural areas dzichiri dzakasimuka zvakanyanya. If you check ma-early marriage rural areas, ndo pamwe pane nyaya ipapo pekuti kuma-rural areas vachiri kuprioritize a boy child, havasi vakushiftawo kuti vazive kuti musikana nemukomana vanhu vakaenzana. Saka ipapo apo kana vanhu ma-communities akaempaiwa, ma-communities akadzidziswa akaziva kuti vana vakaenzana, I think tinokwanisa kutangira ipapo kuti vanhu vatange vanzwisisa kuti we are equal, vasikana nevakomana takafanana. Kana kuonekwa kuti vese musikana nevakomana vari kuti mukomana anonzi ngaaende, musikana ngambo oenda kana akawana mari, vanhu musikana uyo akutozoita Now, to go back, says Randambotaura takanzwawo ma-chiefs vachiti aiwa pasi nenyaya early child marriages. Sezvo nyaya iyi iri kunyanyoitika kumaruwa, who else can reinforce that idea mukusimudzira vanasikana munyika kuitira kuti nyaya ye-early child marriages ipere? Chandingatotombotanga kutaura mukoma Mike ndechekuti
vanhu zvavanenge vachitaura ngavakwanise kuzviimplementa paground. Even machiefs iwayo matraditional leaders kana vachirevesa kuti vava kubatana negovernment kuempower vanasikana kuona kuti nyaya dzema-early marriages hadzisi kuramba dzichikwira ngazviimplementwe paground. Vonyatsomeka sure kuti havachabribhiwo ivo matraditional leaders because pane pamwe pekuti mwana aitiswa nhumbu aine 18 years kana kuti arepewa aine 13 years ane 12 years ane 15 years opiwa mombe kana kuti chief opiwa mbuzi kana mombe anoitsika nyaya yacho. Saka at least vakazviimplementa paground zvinotibatsira even pavanoita pavanoita matare matraditional courts awaya. Even mucommunity ndo vanhu vane influence yakanyanyisa mucommunity. Kana akatotaura mucommunity make kuti inini handisi kuda izvi neizvi neizvi, munhu kana akatambira pfuma yemwana ane 12 years anoripa mombe 10. I think community vanhu vanotonzwawo kutya kuti vange vachirodza vana vakadaro. So machief anofanira kuimplementa zvavanenge vachibvumirana nazvo kuti hatisi kuda kuti vana vadiki varodzwe. Then vakuisa mitemo mucommunity mavo, regai nditi mitemo mucommunity mavo kuti anenge aonekwa achitambira pfuma yemwana ane 12 years ane 15 years anofanira kuripa mombe 10. Vanhu vanotya because ane asina kamombe dzacho. Saka I think ndo patinofanira kutangira ipapo. Also kuti anenge arega kudzidzisa mwana musikana anofanira kuonekwa kuti sei asiri kudzidzisa mwana musikana vamwe vakomana vachienda kuchikoro. Now, as we wrap up here, Cherio, I want to focus on government. Now, government has put out several laws that condemn early child marriages. They've also established several different task forces that encourage the ending of early child marriages. What more do you think government can do to ensure that nyaya no better? I think kufanira kuitwa awareness campaigns kuti vanhu vanofanira kunzwisisa. 1, 2, ma-stakeholders kuma-communities vanofanira kunge vachitodzidziswawo vange vachitozivawo because pamwe pacho ignorance vamwe vanhu vasutomboziva kuti zvakaipirei zvavari kuita. So vanofanira kunge vachitokwanisawo kunge vanhu vachitowanawo ruzivo. Well, that was Cherio Zobo of the Platform for Youth and Community Development in Chipinge, echoing sentiments passed by both Nhlanhla Moyo and, of course, Lorraine Ruzidzo on the role that society needs to play towards addressing early child marriages. But now, early child marriages is not a pandemic that's only impacting Zimbabwean youth. This is something that's happening across the globe, and especially in Africa. Now, other African nations are attempting towards curbing early child marriages by empowering women. With that in mind, let us head over to a VOA correspondent, Mr. Kidzeka, Edwin Kidzeka, who has a package in Cameroon whereby he highlights what Cameroonians are doing towards curbing early child marriages. Fadimadu Adamu's parents 2 years ago arranged her marriage as a 16-year-old to a man more than twice her age. Her husband often beat her, says Adamu, until she was rescued by the region's first female chiefs. I was suffering there. I didn't even have enough to eat. It was Aja Kaigama who gave money to my older sister, Aisatu, who came to take me back here. Cameroon's councils of traditional rulers or chiefs are customarily men. But in the last 2 years, 11 women like Aja Kaigama Saidu have been appointed as deputy chiefs. While they are still under the direction of a higher-ranking male chief, the female chiefs say the new role means they can do more to help women. Avec les femmes,
Our work with the women, we explain to them how they can go through us to express their needs at the level of the chiefdom, to denounce violence against women. They have problems that they cannot express to men. It is through us that they easily express their needs. The UN's Children's Fund says while more than a third of Cameroonian girls are married before the age of 18 and miss out on school, the rate jumps to 60% in the country's north. Student Aisatu Chanigi got pregnant when she was 15 years old. Her parents wanted to pull her out of school and marry her off, but the women chiefs convinced them otherwise. They came to talk with them to convince them that even if I have a child, my parents do not abandon me. I have the right, I have every chance in the world to succeed. It took 4 years of lobbying by the Association of Women and Girls of the Adamawa region, AFADA, to get the chiefdoms to agree to open to women. AFADA says Cameroon's female chiefs have helped hundreds of women and girls in cases of gender-based violence and accessing health care and education. In the villages where we now have women chiefs, the feedback we have received from the schools is that the enrollment rate of young girls has increased by 40% for this school year. AFADA says they will continue to push for more women chiefs to reduce Cameroon's gender inequalities. For Anne Zwanke in Mokolo, Cameroon, Moki Edwin Kinzeka for VOA News. That was a report there produced by VOA by Edwin Kinzeka, talking about how Cameroon is addressing early child marriages. Muri Zimbabwe sesiyafika emaphethelweni wohlelo lwethu thawe kushika kumagumo echirongo chedu cha nasi muri Zimbabwe. We're reaching the tail end of our program. Now, as we wrap up, I have some news that I need to share with you, our loyal listeners, you abalandeli bethu. Now, for those that follow me on social media, I'm sure sometime last year, towards around November, you saw a notice that I put up on my social media where I highlighted that I am officially part of the English to Africa division. So I'm not necessarily an active participant under Studio 7. See, the whole continent I now work for the English to Africa division. However, in that notice, I did mention that I would be continuing hosting this program, which is what I've been doing over the past couple of months. But now, unfortunately, Muri Zimbabwe, it brings me sadness, but also joy to mention that this here is going to be our last program together, Muri Zimbabwe. After such an amazing ride together over the past couple of years, tonight is going to be my last show as the host of Live Talk, The Connection. I mentioned that this brings me sadness because this comes to an end of an amazing journey that we've had together as the host, but I'm still part of the VOA family. Now, it also brings me joy to know that I'm leaving you all in safe hands. I'm going to be returning the program effective next week. My predecessor, Untungamili Nkomo, is going to be back hosting this show, Live Talk, The Connection, once again, starting next week. So once again, I'd like to take this opportunity, Muri Zimbabwe, to thank you all for the immense support that you've shown me over the past couple of years as host of Live Talk, The Connection. It's been nothing but a joyride, nothing but an amazing relationship that I've developed with you all. And as I mentioned, once again, I'm still part of the VOA family, Muri Zimbabwe, so I'm still here and you will still be seeing my face from time to time. It's just that I will not be an active host starting next week. So this is not the last time you'll hear from me. However, starting next week, Untungamili Nkomo will be back in the host chair of Live Talk, The Connection. So that's the important message that I had to share with you before we wrap up. My time is up here, Muri Zimbabwe. I'd like to take an opportunity to thank all my guests that joined me, and most importantly, you, our loyal listeners that are with me week in, week out. Thank you so much to everybody that tuned in via Facebook, YouTube, radio, and our website.
If you're looking to chat with me, at @MikeHove_ is my Twitter and Instagram username, so you can catch me there. That way you'll get to see more of the work that I'm still doing within the Voice of America family. Kwanele okwanamhla mthakazo omuhle, kwanele okwamanje amthakazo omuhle. Muri Zimbabwe ndizothenda zvikuru sathasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMike Hove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Let's meet another time. Pano panefinyiro Studio 7. Anokoneka inemfaro. Ndine wenyu Mike Hove. Muri Zimbabwe. Bye-bye.